என்னடா லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகலையா? ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மக்களே வெல்கம் டு லைவ். இன்னைக்கு வந்து லைவ் பார்க்குற எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி. இன்றைக்கி ஹாப்பி மாட்டு பொங்கல் மக்களே. நான் தான் வெறும் ஹாப்பி பொங்கல் மட்டும் விட்டேன். டைட்டில் வைக்க முடியலப்பா. 100 வேர்ட்ஸ் தான் டைப் பண்ண முடியுது. இன்னும் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணுற மாதிரி வச்சா இவனுங்க என்ன குறைஞ்சி போயிடுவாங்களான்னு தெரில. டைட்டிலுக்கு அவ்வளோ தான் வச்சுருக்கானுங்க. ஓகே இதான் மணிக்கு அதை சார்ஜ் போட்டு மக்களே. ஃபேஸ்புக்கிலலாம் உங்கள் சோஷியல் மீடியாலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே. நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் நிறைய தேவைப்படுது மக்களே. ரொம்ப நாளாக அந்த 337 நிற்கிறோம். நம்ம 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணணும்னு ஒரு எய்மில் இருந்தோம் லாஸ்ட் இயர். இந்த வருஷமும் அதே தான். இந்த வருஷம் மே மாதத்துக்குள்ளேயாவது எய்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேணாம் ஒன்றே ஒன்று தான் மக்களே. கீப் ஆன் ஷேரிங். நம்ம சேனலோட வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Exactly. But none of them believed me. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஆடியோ பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக நன்றி. என்ன ஏன் என்ன பண்ண போகிறேன்? முடியாது நான் எதுக்கு உனக்கு ஓப்பன் பண்ணி தரணும்? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few. நான் ஃபார்மடே அடிச்சிட்டேன் அந்த ஃபோனில். என்னத்தை செக் பண்ண போகிறேன்? An antique's value is in the eye of the beholder. Boats are made for transferring commodities back and forth. Exactly. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. இப்போ என் ஃபோனை என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியணும். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? But none of them believed me. அப்போ என்ன கிளிக் பண்ணுறேன்னு சொல்லணும்ல. என்ன ஐடி என்னத்தை போட்டு பார்த்தா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபார்மர் அடிச்சேன்டி வராதுடி. முதல்ல அவன் பழைய ஐடி நம்பர் கூட அவளுக்கு தெரியாது. கொஞ்சம் ஃபோனை சார்ஜ் போட்டுறீங்களா? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Gather! ரெசின் இருக்காது. நம்ம 180 தான் இருக்குது. ஆமாம் அது இது பார்க்கவே இல்லையே எவ்வளோ எடுத்தோன்னே செக் பண்ணவே இல்லை. பார்க்கல நேற்று நைட்டு பாஸ் அடித்ததை செக் பண்ணவே இல்லை நான்.
சரி எவ்வளோ கரெக்டாக இருந்துச்சு, டெவலப் பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு சரியான தூக்கம் வழக்கமாயிடுச்சு, தூக்கம் வந்துடுச்சு எனக்கு. நைட்டு தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதனால பாதியிலே கொஞ்சம் லைவில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கூட தான் போகலான்னு பார்த்தேன். நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டேன். நான் நினச்சதோட ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிச்சிட்டேன் 2 மணி நேரத்தில். நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 மணி நேரமாவது லைவில் இருக்கணும்னு நினச்சேன். நைட்டு முடியாமல் போச்சு. மோனிகா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஃபோனை சார்ஜ் போட்டிங்கிட்டு வானேன். அந்த ஐடி போனது தான் திரும்பியெல்லாம் கிடைக்காது. உன் ஃபோனை பாரு, அது என் ஃபோன். சும்மா அதில் வாங்கிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ண இதை ஓப்பன் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கா, கடுப்பாக இல்லை. உன் ஃபோனில் வந்து நான் எதாவது ஆப் வச்சுருக்கேனா? என்னோடத எதாவது வச்சுருக்கேனா? இல்லை இல்லை. வரைக்கும் என்னதேன்னு உண்டு நீங்கள். என்ன செய்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா? கடுப்பாகுதுல்ல. அதையா சொல்லணும். ஐயோ எங்கே போகணுன்னு தெரியலையே. சரி முதல்ல இங்கே போகணும். வீட்டில் பேசிகிட்டு இருந்த மக்களே. இந்த இடம் தான் உள்ளே போனால் இதாக ஆரம்பிச்சிடும், புஷ்ட ஆரம்பிச்சிடும். நைட்டு விட்டதை இப்போ கண்டினியூ பண்ணுவோம் மக்களே. வாங்க இதுக்குள்ளே போவோம். இதுதான் டீமு. நைட் கிங்டம்லாம். ஆமாம் நைட் கிங்டம் தான் நினைக்கிறேன். நைட்லாண்ட் அதானே சொல்லுவாங்க. ஐயோ நான் இதில் உட்காரவே இல்லை, கேரளர் மறந்தே போயிடுச்சு. இல்லை ரொம்ப நேரமாக சைலண்டாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸோட வயசில் எதுவுமே காணாமேன்னு பார்த்தேன். யார் இது? ஓ நீ தானையா? மியூட்டை போட்டு உட்காந்துருக்க. We're here. I'm sure you're familiar with the site of the Night Kingdom by now. The corrosion here is relatively mild, so this is our last pit stop. Once we set off, we must destroy our final enemy as soon as possible. Otherwise, no amount of resistance to abyssal corrosion will save us from contamination. So there's no turning back after this, huh? After you left, Paimon started to be able to see this place. It's a mystery to Paimon too. The sacred flame is connecting us. The moment it sent us here, it made sure your consciousness could reach us. But still, you can go no further. The abyss also has the power to corrupt the mind, so once we venture deeper, it must be alone. But, while we're still here, I believe some of your friends may wish to say a few words. True, but there's time enough to say goodbye. Come find me when you're ready to set off. I'll explain the next step of the plan.
ரெடினா உங்ககிட்ட பேசணுமா? At the end of the earth lies the primal flame. We have come from afar to offer you our land's blessing and the respect of the collective of plenty. வாய்ஸ் இருக்குல்ல ஃபயர் ஆர்கன் நிறைய முக்கியமான டாபிக் பேசுது ஆனால் வாய்ஸ் இல்லை. ஓகே இவங்ககிட்ட பேசியாச்சு. அடுத்த ஆள்கிட்ட பேசுவோம். நேற்று நைட்டு பேசுறதுக்கு பேசாமல் இருக்கேன். யார் நிற்கிறா? ஓகே ரெண்டுமே ஜியோ கேரக்டர்ஸ். You're about to set off, right? Your bravery is like an echo through the valley, calling on us to respond in kind. The children of Echoes offer you our blessing. Everyone is waiting for you back at the stadium. We'll be cheering the whole time. The Abyss is powerful, but there's no reason to fear. We've defeated it before, and you can do it again. Go now, and forge a new future for Natlan. Okay. Finicha. On behalf of the Scions of the Canopy, I offer you our blessing. Although you are but lowly servants, you Did you realize grasp it much was amusement. We desire that entertainment to continue. If this is where you meet your end, it would be a great disappointment. We would get over it, of course, but if you do go die, just go without regrets. நல்லா பேசுதுப்பா அந்த சின்ன ஒரு இது அங்கே இவங்க இருக்காங்க இங்கே முலானியா. In this place where streams and waves converge, the people of the springs gather to honor your bravery. முலானி தானே முலானிக்கு நிச்சு. I love the hot springs. I can't get enough of them. லாஸ்ட்டாக மூவிக்கு வந்திருக்கு. I want to go today and tomorrow. Just thinking about spending time there with you and all our friends makes me... So, after the battle, let's go there together. Paimon included. Sound good? இன்னும் கேப்டன் வரலையே. Yes! I'm so... வரைக்கும் பிளேபிளாக இல்லை என்னன்னு தெரியல. அங்கே கிராணி இருக்கா? டச்கா. May the skies forever be clear and bright, and may we always be free to spread our wings and soar. For this wish, the Flower Feather Clan gathers here today. War is a heavy burden, and still, we never stopped moving forward. Long-awaited peace. It's taken a lot to get to this point. எல்லாத்தையும் வாட்டி பேசிட்டு வரேன். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி கிராணி. A revelation came to me in a dream, and I shared it with my tribe. You are the star that will shine through the mist. The spirits bless your journey. From this day forward, plants will sprout because of you. Insects will take flight after you, and all will turn to your will. I disagree. The land of Natlan nurtures life, but the Abyss knows only destruction. Natlan is also a land of memories and legends. I live longer than humans, and in all that time, I've learned what life and death mean to people. The dead draw solace from the living, and the living push forward in honor of the dead. In life and death, we all leave marks on the... Yes. Thank you for joining this fight. I'll wait for your safe return. பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரம் தான் போகுது. இவங்கள்ட்டலாம் பேச முடியல.
Are you ready, traveler? All right. Before we face our final enemy together, we need to split up. I'm sure you remember the Abyss Tomb. Our final enemy has a core that possesses similar qualities. It's hidden somewhere in the Night Kingdom. Since I'm more familiar with this place, I'll go find and destroy this core, while you go straight to the enemy's lair. We can reconvene there. All right. Then it's time to... All of Natlan is behind us. So let's gather our courage and march into the unknown without fear. No one fights alone. No one fights alone. Malika already left, so you should get moving. Oh, and Paimon should stop distracting you. Paimon still remembers her promise. She's gonna cheer you on with all her might. Paimon's not some kid who's afraid of the dark. She's gonna be brave this time, so don't you worry. Game sound ஏத்துறோம்னா லைவ்ல என் வாய்ஸ் உள்ள போயிடும். You're not in this alone. We'll be with you in spirit the whole time. Okay, வண்டி எடுத்துட்டு போவோம். வண்டியா Try and stop me. No more mistakes. Light it up. அதுக்குள்ள HP குறைஞ்சிருச்சு. ஃபுட் எங்க? இது ஒன்று சாப்பிட்டுக்குவோம். இது ஒன்று சாப்பிட்டுக்குவோம். ஷீல்டு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் இதுக்கெலாம் தனித்தனியாக இது இருக்குது. என்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்க? 90 கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பில்டு? ஹெட்செட் ஹெட் டேமேஜா? ஸ்வாடா? ஆக்டிவேட் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஏய் பார்க்கவே முடியலப்பா. ஒரு C3 கொடுத்துருக்கானுங்க. அதானே இந்த அடி அடிக்குது. என்னமோ ஒன்று பார்க்கணும்னு நினச்சேன். ஆனால் விஷிங் பண்ணலை. மாவிக்காவோட வெப்பன் என்ன? கத்தி. கத்தி தான். Burn it down. நல்லா இருக்குல்ல? இந்த அனிமேஷன் சூப்பராக பண்ணுங்க. பைக் அனிமேஷன் நல்லாவே பண்ணிருக்காங்க. ஆனால் நேரத்தில் மட்டும்தான் Something feels familiar. எல்லா ஒன்றும் சுற்றுற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ஸ்டாம் இதோட இது ஸ்டாமினா இருக்காதுன்னா Red from the sky. I see dominion. Let's go. Full throttle! Light of the blazing sun! வேற யாருமே இல்லை. வேற ஃபுட்டு கொடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
கொடுக்கும்ல. ஓகே, இங்கே அவங்க தங்கச்சிகிட்ட பேசுவாங்க. இது கொஞ்ச நேரம் டாபிக் போகும். Hey, sis. It's been a long time. This form is probably what I look like in your memories, right? ஆமாம், தங்கச்சி அக்காவா? Actually, தங்கச்சியாக தான் இருக்கும். we already met in one of your dreams, didn't we? But 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி you never told இறந்துருக்காங்க. சின்னப்பிள்ளையா anyone. இருக்கும்போதே இறந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Out of all the awakened souls, I was surprised you were one of them. After all, it's been 500 years. Yeah. I'm sure my soul has been reborn many times by now. But that doesn't mean Hine is gone. If the past, present, and future exist at once, then it's only fair we get to meet again. You're right. It's too bad we don't have more time to talk. டைம் இல்லை. யா, Your plan is almost at the final stage, isn't it? 500 வருஷம் பிளான் அது. உங்களுக்கு கூட I தெரியும். knew it. When you set your mind to something, there's nothing you can't do, no matter how difficult. Oh, I really wanted to help you in this era, but an ordinary person can't transcend time. Back then, I said I'd come find you one day, but I failed time and time again. You didn't fail. Wait, then the paper frog I made? You got it? Yes. மணிக்கா, And your architecture manual as well. The family you left it with got it to me in one piece. I'm so glad. 500 years is a long time. I was worried someone might toss it during a move or something. No, they never forgot their debt to you. I learned a lot about you from எங்க them. தாச்சி? Sounds like I placed my trust in the right people. தொட்டுக்காங்க. Everything I wrote, though, it's probably outdated now, isn't it? Yeah, I'd say so. Oh well. It's been a long time. And it's not like I was some innovative architect who left my mark on history. But I lived a really happy life. I dedicated my career to helping those without a home. I didn't have time for love or for myself, but I didn't care. There are so many things in this world that deserve to come லைக் first. பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் That's பண்ணிட்டு what you அப்படியே பெல் told ஐக்கன் me. கிளிக் பண்ணி நல்லா போட்டுக்கோங்க. சேனலுக்கு முன்னாடி இருந்தால் You never சப்ஸ்கிரைப் took பண்ணிக்கோங்க. time for yourself either. சப்ஸ்கிரைப் Did you, பண்ணிக்கோங்க. sis? ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது No. கரெக்டாக It wasn't Thank you, guys. necessary. தண்ணி குடிச்சேனா? Besides, I made my choice. And now, the end is near. Be it the தெளிவாக enemy's வார்த்தைகள் end or வருது. my own. In the end, the method you used to transcend Channel time was புத்தகம் much மறக்காம more subscribe than a பண்ணிக்கோங்க simple மக்களே. paper frog. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் You sent your love across time. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் So let me say this, Hine. இது பண்ணுறது I சப்ஸ்கிரைப் will love you. Forever and always. I know that. சப்ஸ்கிரைப்ங்கிறது Mom, Dad, and யூடியூப்ல I, சொல்கிறது. we feel the same way about you. We're family. எல்லாம் மாறுதுப்பா. That will never change. All right. I believe in you for Natlan. இது நைட்டு கேட்டேன். இதுக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவல் ட்விஸ்ட் ஆரம்பிக்குதுப்பா. Fortnite 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 500 வருஷம் போராட்டத்துக்கு ஒரு எண்டு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரியல. Don't worry, we're here to help. அதான் ஒரு 4 பேர் வரணும்னு பார்த்தேன். Coming at ya! Hey there! The abyssal pylons
grounds are being protected by some kind of power. They can't be destroyed right now. What? Taking care of these monsters first might give us an opening. Hey there! Fire! Well, with rocks. Hiya! This one's got your name on it! Ha! Ah! Watch out! Coming at ya! Ha-ha! A proper send-off from Christina with love. This is order. Stabilize. Hey there! Chat! Hey there! Ha-ha! Hey there! Attack! That's the way. Coming at ya! Chat! Solidify. Everybody stand back! Ah! Ha! Watch out! I didn't expect to see you again so soon. You can leave this place to us. When the monsters attack again, we'll fend them off. Okay. We got to see each other in a dream, and that's enough. The square makes it possible to connect the living to the Night Kingdom. It pains me not being able to see Mualani again. But if I can do something to protect Natlan, then Mualani will grow to surpass me as a warrior and accomplish greater feats than mine. ஒண்ணுமே தெரியலடா இது என்ன இவ்வளவு டீப்பா போகுது பயங்கரமா இருக்கு மக்களே அவனா வேற தலையை பிடிச்சிக்கிறான் சமீர் என்ன சும்மா எல்லாத்துலேயுமே சரி தலையை தான் பிடிச்சான் ஷீல்டு போட்டானுங்கப்பா யாரும் பாதுகாக்க வந்துட்டானுங்க. It's you. I knew you would come. We meet again. Remember me? I'm Malco. We met when you came to rescue Kachina. I could barely hold on to my human form back then. Oh, Fichala told me about the horrific battle on the surface, but now the souls of the Night Kingdom have been revitalized. More importantly, after everything, we finally get to fight side by side again. It's all thanks to you and Siglali. The path ahead has been heavily corroded by the abyss. Navigation will be tricky. I can help illuminate your way, just like before. I'll take care of recon and combat. Come on, follow me. Of course. It's dangerous out there, so stay close. More monsters! Leave them to me. I've got your back. Fallen leaves, adorn my night! Stabilize! I will have order! Hey there! Hey there! Watch out! A proper send-off from the Stina with love. Watch out!
into the wind. Hey there! Coming at ya! Fire! Well, with Order guide you. Solidify. என்னடா அது ஒண்ணுடா சரி நிக்குதா என்னடா அது Stabilize. டேய் இத விட்டுட்டு போகாதடா அவ்வளோ அவசரமாடா ஏய் இங்கே ஏதோ பெருசாக ஒன்று இருக்குப்பா Gather. hey there! So strong. The power of the abyss is protecting it. It's almost impenetrable. Leave it to me. இதை மட்டும்தானா சொல்கிறேன் Time for the abyss to face its reckoning. Watch out! ஏய் எவனோ வந்து ஏதோ ஒன்று ஆன் பண்ணி விட்டான்பா That was amazing. Judging by your clothes, you're not from Natlan, are you? I've never seen a soul like you in the Night Kingdom. யார் இது Yes. Although, rather than a soul, it would be more accurate to say that I'm a story created by the people of Natlan. I was his most trusted second-in-command. 500 years ago, we fought against the Abyss together. The shamans of the Masters of the Nightwind recorded my story on a woven scroll. Even now, many in Natlan know my name. So you were him, but also not him? That's right. What you see is the me from the story. I was remembered as a glorious hero, even though the truth is quite the opposite. It was in fragmented memories of my life that I finally began to understand the real me. Unlike my righteous and noble commander, I was obsessive and cruel. You tried to sacrifice someone. I will stop at nothing to protect my commander's interests. The most idealistic and righteous among us are the most fragile, so I must protect his edge. A strong hand is required to stand against a strong foe. That is what the glory of Conria means to me. I do. I have my reasons, as do all who believe in something. You will understand that soon enough. Due to the limitations of the ley lines, we can go no further. The enemy's lair is close. But don't worry. All the souls of the Night Kingdom will lend you their aid. You will become the hero of a new era. Go now, for Natlan, and for all who lost their lives to the Abyss. This time, we shall prevail. Not for any single nation or faction, but for us all. இதுக்கு மேலே வீட்டில் வர முடியாதான் நம்ம தனியாக தான் போகணுமா நெட்லேண்ட் இருக்க எல்லா சூழ்நிலையுமே நம்மளை பாதுகாக்க ட்ரை பண்ணாங்க பத்தாவதுக்கு நெட்லேண்டோட புது ஹீரோன்னு வேறு சொல்லிட்டானுங்க நல்லா உச்சி பேச்சுறாங்கல்ல அங்கே போகணுமா எப்படா காசு ஏதோ பறந்து வர மாதிரி சொல்லிக்கிறீங்க ஆமாம் பறந்து தான் வருது Hey traveler, it's me, Koichi.
Need some help? Doctors can be really handy in an emergency. With your special powers, you should be able to make it through this place. Go now! Go! Huh? What was that? I felt shaking all of a sudden. Oh, I was wondering where she went. Well, that just means we've got even less time to waste. I never liked causing trouble, and I definitely don't want to be the one who holds up the Pyro Archon's plan. Yeah. I'm really glad she fulfilled her mission. She seemed a lot more mature than before. All those years of worrying, but better late than ever, right? Anyway, that was enough for me. I won't show up in her dreams anymore. Back to the natural order of things. All right, enough about that. All we can... I would say our nation's future is looking very bright. Go now, traveler. நாட்டுப்பற்று அதிகமாக தான்ப்பா இருக்கு உங்களுக்கு. இதை வச்சு மட்டும் தான் போகணுமா? எப்படா போகிறது? இது என்னது இது? யாரு? இந்தா வரேன். எப்படி அங்கே போகிறது? இதுதான் கரெக்டான மெத்தடு. வா மேலே போணுச்சு.
இதுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது. ஏய் இது என்ன பண்ணணும்? ஏய் இது யூஸ் பண்ண வரல எனக்கு. என்னமா ஆச்சு? அந்த இடத்துல ஆச்சு. பாய் எத்தனை தடவைடா பண்ணுறது? இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? Oh, okay. ஆஹா, இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்குது, கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாதானே இதாக பண்ண முடியும்.
glitch ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I would say go now, try. வேற ஏதாவது பறவை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். ஐயோ சூப்பராக போனே, தப்பு பண்ணிட்டேனே. ஐயோ ச்சே, இந்த இடத்த தாண்டதுக்குள்ள தான் போதும் ஆகுது. சரி பாடியோ நல்லா கொடுத்தீங்களா, போங்களா. வேற எதையா கொடுத்துருந்தா கூட பறந்து போயிருக்கலாம். இதுதான் வேணுமோ? இங்கே போயிடுச்சு.
வந்துட்டேன்ல. Elementary skill, okay. Pyro வேணுமா என்ன? ஏய் கரெக்டாக தானே பண்ணுறேன். கரெக்டாக தானே இருக்கு. என்ன தாண்டா பண்ணணும்? ஆஹா, யாருக்காவது தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மக்களே.
மணி அடிக்கணுமா? டேய் என்னடா பண்ணணும்? ஒழிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆ கீழே விழுந்துட்டே இருக்குங்க. பொய்யாரே ரொம்ப நேரம் ஆகுதுடா இங்கே. I would say go now. மறுபடியும் இங்கேருந்து போகணுமா? ரைட்டா.
ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டேன். இங்கேயும் ஸ்கில்ல தான் இது தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. எலமெண்ட்டு ஐயோப்பா செம்ம காண்டாகுதுடா. எதையும் பிடிக்கவும் முடியல. வா டஃப்பாக இருக்குப்பா. ஏய் ஏய் இது என்ன டாஸ்க்கு? இதை நான் பார்த்துட்டு வரேன் மக்களே. இருங்க மக்களே. ஓகே
fishing. Hey. அடங்கொய்யால அவன் தான் கிளியராக போட்டிருக்கானே. கவனிக்கவே இல்லை. இதுக்கு தான் ஒழுங்காக ரீட் பண்ணணுங்கிறது. One HP. தெரியாம ரொம்ப நேரமா அங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு. I embrace. I trust. I acknowledge. I welcome. I follow. I walk with. Oh. Tenoch, the one and many. Okay. Follow. போணுமா? நான் டிராவலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கேரக்டர் எதுவுமே கொடுக்கல. Let my people light up your path. Mawika is just up ahead. Now, go and bring forth a miracle reserved for the divine. You, the kindling we know as humanity. Wow. Okay.
நான் ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன் போகிற இடத்துல தெரியவே இல்லை எலமெண்ட் விஷனை யூஸ் பண்ணாமல் டே சே எங்கிட்டு போனா ஓ ஓகே வந்துட்டோம் அங்கே என்னமோ நடக்குது வருதா என்ன நம்பாலும் ஏதோ மாறிட்டாரு It's too late. Resistance is futile. Wow. என்னடா போன நம்ம முத்துணுமா என்ன இது ஒன்றும் எனக்கு தெரியல அதுவாக போகுது அதுவாக தான் போகுது அதிகமாக யூஸ் பண்ணது இல்லையா டக்கு வரல இங்கே நாம ஓஹோ உள்ளே இருக்க எல்லா நேற்றம் அணிகளும் யூஸ் பண்ணுறானுங்களா அடுத்து Fire shall be this nation's tomb. War is nothing but a hopeless struggle. வெளியே வந்தேன் இப்படி தான் வந்தேன் கட்சிக்காகவே அப்படிதான் தெரிவிக்காருங்க அப்பா பயிர் pyro character பார்க்குற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. If you so yearn for the agony of death, then bow down to its true appearance. Oh, okay, the true appearance like that. Fire car. You who traverse the stars, fear not. Natlan has placed its trust in you. Descender, ignite your fire, the hope that burns within. கத்தி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கே இந்த தடவை கொடுத்த கத்திங்க கொடுத்த கத்தி. ஓகே
I've witnessed the light of this flame dozens of times. Once the wood is spent, night will return. Failure. 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 இது டேர்னர் 50,000 டேமேஜ் போறானா? ஃபீலிங் ஆகுது. கட்டிங் இது ஸ்டாண்டி வர மாட்டேங்குது. You are loyal to the wrong master. Okay, super. Watch out, traveler! என்னடா பண்ணனும்? All will be mine to seize, devour, and destroy. ஓகே மாவிக்காவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இது கேம் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கேன். Your long journey shall end in vain. Even with borrowed celestial power, your destruction is... You march to an end you cannot change. Millennia of struggle, all in vain. ஓடுறது மட்டும்தான் இருக்கு. The lives of the Descenders are more valuable than you can imagine. Destroy this world's hope with your own hands. If I was fated to fail, then why do you fear? இது பயம்னு சொல்லலாம். இல்ல ஆமா பயம் சொல்லலாம். 500 வருஷமா உங்களுக்கு இருக்க ஒரு பயம் இல்ல அவங்க போராடிட்டு இருக்க. We embark on a pilgrimage for the wishes of the people. We choose to battle to earn a glorious name. Glorious name. பேருக்காக சண்டையா? And in the end we burn to cinders for a dream. And so this cycle continued, time after time. இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்திருக்கு. இந்த தடவை முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. முடியுமா? முடிச்சிடுவாங்களா? ஃபயர் ஆர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சர்வே வருவாங்க அவங்க நினச்சதில் பார்க்கலாம். என்ன பேட்டில் எண்டு தானே? இதான் எண்டா? எனக்கு பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியுது. எப்பவுமே ஒரு ஹாப்பி எண்டிங் முடிப்பாங்க. ஆனால் ஒரு
ஒரு எப்படி சொல்றது My fate is to bring this journey to an end once and for all. டா கட்டிங் கொடுத்து நிறுத்திட்டீங்க. கலர்ஃபுல்லா இருக்குப்பா. Traveler. இது நான் அவனுக்கு கொடுத்த கத்தி தானே? Listen. Did they lose? No, it can't be. இந்த ஃபயர் அணையக்கூடாது. We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire, the lifeblood of our nation. We won't give up hope. This is where we forge our future. With our own 2 hands! Even after one of my attacks, the flames of hope still burn within you. But with fear comes darkness, and with darkness comes dominion. In darkness the world was born, and so it shall return. Light of the blazing sun! Try and stop me! Pyroclastic surge! Full throttle! Switching gears. கேரக்டர் ஆகாது. அப்போ செத்துடுச்சுன்னா Join me in the eternal night! Wrath from the sky! I can release you from your suffering! Pyroclastic surge! Rev the engines! Become the servant of the abyss. Kneel before me. ஏய் இது என்ன இது மாதிரி இருக்கு? I bring forth the faith of the 6 tribes and bestow absolute freedom upon our Accursed heroes. angels, vanished green. You should have long since been dead.
ட்ரைபோட ஸ்டாச்சுல We need to purify the totem poles. Breath from the sky. ஒரு ஸ்டாச்சு பியூரிஃபை பண்ணிருக்கு. அதாவது 2 ஸ்டாச்சு ஃபினிஷா. His soul is noble and pure. Hero is just his starting point. Why do you struggle when you are so weary? Why must you seek pain? Hey, Adina. Pyroclastic surge. இங்க இருக்க கூடாது. எங்கடா அடிக்கணும்? என்னடா சொல்ல வரீங்க? புரிய வைக்க சொல்றாங்க. நான் அடிக்க மாட்டேங்குது. Switching gears. Oh. No one fights alone. You toil in vain, and your blood is a worthless sacrifice. இது தெரியாம இது வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே. I wish to soar with him and see the world beyond the sky. நான் வெயிட்டா இருக்கணும்னு வெரிஃபை பண்ணி ஒரு ஃபீல் பண்ணி இவனுங்க இது தரானுங்க. இது எலக்ட்ரோ இந்த காலத்தில் ஜியோ காலத்தில் You toil in vain, and your blood is a worthless sacrifice. Burn through the endless night. Curse you! கேளுங்க மக்களே, லைட்டாக ஃபுட்டு சாப்பிட்டுக்கோங்க. Enough, you foolish pests! I admire his wisdom. How he always lives in the moment. Being his friend makes me so happy. You foolish pests! We will take back Natlan's future! Every adventure can be stressful and scary. But with the Traveler around, there's always hope. There's no challenge too great. As long as we're together, we can do anything. We will never, ever, ever stop moving forward. Because that's what it means to be best friends. Okay. ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க.
வெட்டிடானுங்கப்பா. There's a faster way. Oh, Hop on. கைகள் ஏட்டெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு, செம காமெடியாக இருந்துச்சு. முடிஞ்சிடுச்சா? அவ்வளோதானா? இல்லை இன்ட்ரோலே இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கா? இன்ட்ரோலே இப்போ தான் வந்திருக்கா? தெரிஞ்சு அவ்வளோதான். Your friend is clear, don't listen the people of Unbelievable. No signs of abyssal corruption whatsoever. The same goes for the Pyro Archon. Huh, in that case, just get some rest and enjoy your victory. That means there's officially nothing to worry about! You won! You actually won! I knew you could do it! எல்லாரும் வந்திருக்கீங்களா? Welcome back, great hero. I can't wait to tell your story to everyone. We should record it on a woven scroll too. That way your story will be preserved in my tribe for I'm sure the grannies and gramps back home are already on it. Amazing job, Traveler. Becoming the first Outlander with an ancient name definitely makes you a legend. The Lord of the Night was right to place her trust in you. She chose the perfect name. The most important thing is that you made it back safe. You came up with a rescue plan? Well, the Traveler already saved me once. So yeah, if things got risky down there, I was gonna charge in and rescue him. Couldn't have said it better myself. Right there. Wait, really? Who did you see? Travel பேசுறானே வாய்ஸ் இல்லையே. So, you heard everything we said? Those messages became part of your name during the forging process. I just didn't expect them to come in handy at such a crucial moment. Hey, what's embarrassing about that? I'll say it again right now. Being your friend makes me so happy. Things are looking lively over here. How you feeling, Traveler? Great. Just what I wanted to hear. The preparations for your celebration ceremony are almost complete. Celebration ceremony? According to tradition, we hold a celebration ceremony for our most outstanding warriors after their final pilgrimage. In most cases, outstanding means warriors who earned more than 20 victories in the Night Warden Wars. It's an exceedingly rare honor. You can think of it almost like a lifetime achievement award. We haven't held one of those ceremonies in a long time, though. True, but given the Traveler's exceptional contribution to this victory, I think he's more than worthy of the honor. Let's head to the center of the stadium, and I'll announce the honor to everyone.
You deserve a formal round of applause for this achievement. Oh, then I'm gonna grab the best seat in the house. Wait, I'm coming too. Slow down, there's no rush. Moika, if this ceremony is to celebrate defeating the Abyss, don't you deserve the same honor? What's the point of holding a victory feast for yourself? Besides, I'm already the Pyro Archon. That's enough honor for a lifetime. Let's go. Celebration போணுமா? ப்ரீமோஸ் ஏதோ கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Today, Natlan's long struggle against the Abyss has met its end. Many fought for this day and gave their lives for this cause. We must not forget them or the heroic Outlander who lent us their aid. His ancient name, Tumaini, will be immortalized in the history of Natlan. From this point on, there will be no more Night Warden wars, and I pray the Ode of Resurrection will never again need to bring back the Fallen. We fought for a singular purpose, peace, and now it has been achieved. The funeral to commemorate the Fallen will be held on a later day, but in the meantime, our hero will embark on a parade of blessings. Let us send him off with a round of applause and show him the warmth and gratitude of our people. Yeah! Woohoo! All right! Go on. This is your moment. You should savor it. Now that the threat of the Abyss has been eliminated, we finally have a chance to restore the Night Kingdom. I'll take care of that first. Okay, we'll look forward to good news. ஓகே நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறேன். இருக்க மக்களே, நான் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். இன்னும் ஒரு 5 minutes போகும்.
வந்துட்டேன். வாய்ஸ் கேட்குது இல்லை? கேட்குது. ஐ திங்க் இதுதான் எண்டுன்னு எனக்கு இதை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ப்ரைமோஸ் தரானுங்க, இதுதான் எண்டாக இருக்கணும். Papa. Just a moment, great hero. Before you set out on the parade of blessings, please accept these feathered accessories. We bestow these gifts to every hero who receives this honor. They are proof of your bravery and strength, and mark you as a role model for all in Natlan. Thank you for everything. Thank you for saving us from the abyss. Now, the person who has the honor of adorning you with these gifts is none other than one of Natlan's most outstanding warriors, Chaska. Oh, it's just someone we know. You sound disappointed. Exactly! It makes this moment even more special because we're already friends. Well, both in a personal capacity and as a representative of all warriors in Natlan, I bestow upon you this blessing. May your flame forever burn, pure and bright. With us by your side, you'll never fight alone. Time to embark on your parade of blessings. Hey, hero! We're here to guide the way. Great hero! Could you look this way for a sec? Quick, take a picture. We can turn it into graffiti. As the sun shines down on our nation. Another victory for Natlan. Can I take a Yeah! Enjoy the parade! Great hero! Could I have a moment of your time? A lot of people here really look up to you and would love to get a picture or an autograph.
You don't mind indulging them for a little bit, do you? Wow, look at all the people. They must have been waiting here for a long time. That doesn't sound like too much to ask, right, Traveler? That's right. The photo booth is this way, and the autograph area is over there. The Parade of Blessings will continue in that direction. So head to the next area whenever you're ready. We'll be cheering for you. Over here! Over here! ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணுமா? Yes, that's it. Thank you. ஏதோ பஞ்சாயத்து ஆகுதுன்னு எனக்கு தோணுதுப்பா. Oh, that pose is perfect. Such a precious memento. Wow, it looks great. Can I have one more photo? Just one more. Sorry, only one photo per person. It's okay. One is enough. Oh, look over here. Perfect. This is going straight into the next issue. Thank you, Hero. Thank you so much for everything you... All right, that's all the film. No more pictures, everyone. Huh? We can't keep our great hero here forever. Thank you for your participation and your... Wow, everyone's so enthusiastic. I'll bet she can make a small fortune by selling photos of you to people in Natland. All right, it was just a joke. There's a bunch of people waiting for you here, too. Woohoo! Signboard. It's the great hero! Quick! Line up, everyone. Single file, please. The hero will begin signing autographs. எங்கேருந்து இங்கே ஆரம்பிக்கிறது? Thank you. I'll treasure this for the rest of my life. The hero's autograph? I actually got the hero's autograph? All right, last one. Thank you for taking the time to sign those autographs. வார்த்தையே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுடா. இங்கிலீஷில் இல்லை சைனீஸில் பேசல இருந்துச்சா? இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு ஓன் லாங்குவேஜ்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க். Sorry to bother you, great hero. I'm a messenger from the Scions of the Canopy. I know everyone's been curious about the hidden message behind Tumaini. Every ancient name has a story behind it and comes with a certain mantra. Usually, the Wayab reveal those mantras to our chiefs in a dream. But your... Oh! You mean like the lines the 6 heroes recited when they appeared? But, where do they come from? Is it something you have to decide, Traveler? Oh! That was beautiful! I've got it all down! That's the final element of your ancient name, right? That means you've been completely accepted by Natland's ley lines! From the Lord of the Night herself? Legendary. True. Tumaini! Tumaini! Tumaini!
missing out. Huh? It's the great hero! Please, come dance with us! Oh, what do you think, Traveler? Should we join them? All right, Paimon's always willing. Music girl. Hey, not bad. You're a natural. Let's hear it for our hero. Wow, you're here too! And you brought a bunch of friends! We now arrive at the end of the Parade of Blessings. Let us offer the Traveler our blessings one more time and give him a resounding round of applause. Woohoo! Yeah! That's a hero's welcome if Paimon ever saw one, Traveler! You deserve it, of course, considering the risk you took. Traveler, Paimon! Finally, I was looking everywhere for you. Molly! Why didn't you come to the parade? Never mind that. I have something important to tell you. Come with me. Right, character. I went to revisit the revelations in my dreams as soon as you came back from battle. But I couldn't fall asleep just anywhere. I needed somewhere private. I didn't want anyone to overhear me sleep talk or watch me contort myself into some weird position. Anyway, that's not the important part. It's about Mawika's death. Her fate hasn't changed at all. What? Didn't you defeat the bad guy behind all this? Does that mean the war isn't over? No. The disaster is over, but my dreams never lie. That's why I came to find you. I need to know what I'm missing. Where is Mawika right now? She said she was going to restore the Night Kingdom. Compared to fighting the Abyss, that should be pretty easy, right? Night Kingdom long Easy? Not so much. We can't restore the ley lines without the Lord of the Night. And I'm not sure she has enough power to do it on her own. The Lord of the Night is weak right now. She told us that herself, remember? True. If the Lord of the Night could restore the ley lines by herself, all Mawika would need to do is tell her we won. Not even that. The Lord of the Night knows the ley lines better than anyone. I'm sure she knew of your victory before us all. Point being, this matter is far more complicated than the Archon made it out to be. We need to get to the bottom of this. Mawika has accepted her death, remember? For her to let someone else dictate her end, there can only be— she must think the outcome of her death is worth it. The moment Mawika used the Ruler of Death's power, death was demanded in return. Not necessarily as repayment for her aid, but that means Mawika doesn't have to just sacrifice herself to the Ruler of Death. She can still use her death to get something in return. Then let's get going! Where do you think she went? Could it be where we found the source mechanism? The Lord of the Night should now be able to appear anywhere in Natlan. What we need to know is where the Ruler of Death can be summoned. According to the Lord of the Night, the Ruler of Death is one of the Shining Shades, an extremely elusive figure. Even woven scrolls dating back thousands of years have nearly no mentions of her. Right! Xbalanque created the rules of Natlan by borrowing power from the Ruler of Death. That means he's met her before. Wait, do you think Xbalanque could have met the Ruler of Death in Cinder City? The one they call Ochkanatlan? It's very likely. After all, Ochkanatlan was built on the site of a previous dragon city. It's known as the first city of the Pyro Archon. Alright, then let's head over right away! It's not easy to get there, so follow me. I'll take you. மாவிக்காவோட ஃபைட் மாறலாங்கிறாங்க. மாவிக்கா யூஸ் அந்த பவரை யூஸ் பண்ணதுக்காகவே அவங்களோட டெத் நடக்குங்கிறாங்க.
அதானே பார்த்தேன், முடிஞ்சிருச்சோன்னு பார்த்தேன். Man, this place really is hard to get to. And, Paimon wasn't the only one who saw that weird thing up there, right? All those eyes inside of it? Talk about creepy. I believe that's how the ruler of death keeps an eye on Tevat. Quick, this way. We're almost there. வந்துட்டு இருக்கேம்மா, வேகமாக வர பட்டன் இல்லை. Look, it's Moika! I have grown weary of the endless wait. The fate of this land is of no interest to me anymore. However, you humans managed to meet the expectations of the heavenly principles. For that result, you deserve praise. Ruler of death. Moika, as the price for using my power, I shall now bear witness to your death. And with you, the war that your nation has waged for more than 1,000 years shall meet its end. Mawika! You got here sooner than I expected. What are you doing? Closing the final chapter on the plan that has consumed Natland for 500... No. For the entirety of our history. We've eradicated the Abyss from Natlan, but its power remains in worlds beyond Tevat. Tremendous and unyielding. Only by completely restoring the Night Kingdom can we defend against its corrosion in the long run. But the architect of the Night Kingdom is near her end. She lacks the power for such a task. And worse still, if her life force is depleted, the rules of Natlan disappear along with her. We have no need for the Ode of Resurrection right now, but it remains Natlan's strongest defense should the Abyss return one day. So, you're planning to... Yes. My plan is to once again place my life within the sacred flame. 500 years ago, I gave my life for the chance to be reborn in this era. A chance to see all my plans to completion. And now, to sustain the Lord of the Night, I will give my life once more. I respect your decision, Malika. But this method requires an immense sacrifice. The flames of your life force are exceedingly strong. But a life sustained by fire is one destined to die out one day. What will you do then? I've thought about that. With the Abyss out of the picture for now, the Sacred Flame's power will be consumed at a much slower rate. My life force should be able to sustain it for another 200 or 300 years. Future Pyro Archons will continue to seek new sources of fire. As long as Natlan's legacy endures, the Night Kingdom will survive, impervious to the Abyss. Once again, you place hope in the hands of the future. But the pilgrimage can replenish the power of the sacred flame. We can give it that meaning. Why shoulder this burden by yourself? Because I want the pilgrimage to change. The pilgrimage was an essential part of our struggle against the Abyss. A grand competition full of promise and glory. But it also chained our people to an inescapable destiny. Fear and anxiety have been our constant companions. We knew what the consequences would be if we laid down our arms. Morality left us with no other choice. And so, Natlan became the nation of war. This is where Xbalanque defeated the dragons and granted our people the liberation of their flesh. And now, in the same place, I have the chance to grant them the liberation of their spirit. There will be no war, only competition.
One fueled by our dreams for the future, rather than a desperate struggle for survival. A new future deserves a new meaning. A chance to take a definitive step forward. Very noble indeed. But what does any of this have to do with you? You speak of duty, but not yourself. In my eyes, Malika, you are not inherently special. A child of Natlan among countless others. Yes, the situation is urgent, and the ley lines must be restored right away. But it is too heavy a burden for you to shoulder alone. That is where we differ, Lord of the Night. You see all humans as the same, but I understand what it means to be a leader. A leader is swift and decisive in the face of reality. Someone capable of making the right choice even when there are no good options on the table. Sacrificing the remainder of my life to help Natlan overcome this crisis. That is the right choice. Wow. After all, leadership is built on the trust of ordinary people. Without them, there is no Archon. The people look to their leader to make the world a better place and stand up for them when it counts. For that reason, I must see my duty through to the very end. But what about you, Malika? You still haven't talked about what you want. Is it that unimportant to you? It's not important, Citlali. There is nothing more important than protecting the future we built together. வா ரொம்ப டஃப் சாய்ஸ் தான் ஆனால் வேறு வழி இல்லை. I shall accept Malika's sacrifice for the Lord of the Night as her death, and I will bear witness to the very end. Thus concludes the deal I made with Xbalanque several thousand years ago. Lord of the Night, you may now begin. What are you waiting for? There is another who wishes to take part in the ceremony. And I cannot disregard their intentions. I must wait for them to arrive. Another? Another? I was to bear witness to a death, and now the situation is increasingly tenuous. If the life of this second individual fails to meet my requirements, I fear I may lose my patience. Rest assured, his life will hold equal value. I am the helper of humanity, and I must always place their demands first, no matter who the human may be. Cumbersome. But there is nothing to be done. Such is the duty of an angel. Wait, this feeling. We made it. Captain. Thank you for showing me the way. The captain? The other individual you mentioned. It was him? Indeed. Like you, he carries many lofty ideals. Captain sacrifice. Malika, I understand how you feel. And if I were an ordinary mortal, I would have no reason to stop you. But like you, I've been waiting for this day for too long, and I can offer a better solution. You created this new future, and you deserve to guide its direction. Your life should not end here. But death is the end I have been trying to reach all along. I have come this far to use my death to open the gates of the ley lines to my people. Your people? Yeah. That's right. They have been with me for the past 500 years. But how? Carrying that many souls within you? There's no way you could keep your consciousness intact.
Besides, you weren't affected by the source mechanism like I was. Do you still remember the voice that you heard? It came from my heart. With the help of technology from Conria, my heart was modified to convert memories and souls from the ley lines into knowledge. As a result, I became extremely sensitive to souls, and developed the ability to sense their presence, much like yourself. After encountering countless lost souls during the disaster 500 years ago, I forsook the capacity for knowledge granted by the modification, and used my heart as a vessel instead. The lives of my comrades, as well as many Natlanese, have been stored here ever since. And you want to send them home? Yes. The ley lines will not accept them. But by merging my existence with the Lord of the Night, I can become master of the ley lines and change the rules entirely. He expressed this to me, and I agreed. The captain envisions a kinder and fairer set of rules for humanity. In addition, he aims to challenge the authority of the ruler of death. In a word, his goal is revenge. Revenge? Yeah? After all, it's because of her that I bear the curse of immortality, the curse of absolute life. I now understand that which you seek. Then, bear witness to my resolve and hatred. The people of Conria committed grave sins, and for that, we were cursed to suffer endless physical torment, cursed to witness the demise of everything we held dear. But most of us were innocent. Most of us knew nothing of the Five Sinners' exploitation of abyssal power, myself included. If I sacrifice my life for the Lord of the Night, you get the death you desire. But at the same time, the curse of immortality would negate the very death you seek. Left unresolved, that paradox could uproot the natural order of this world. Even you, great ruler of death, lack the capacity to bear the consequences of that outcome. Your curse is now the tool with which I will overturn the oppression of the gods. This is my challenge to you. Forsake one of your rules. The choice is yours. Oh. Your new heart has limitless potential, and you have wielded it with bravery and honor. I grant you the title of Sentinel Knight. Like the four pillars of strength, you will continue to safeguard the glory of Conria. The glory of Conria. Our land, our dignity, and every comrade who fights alongside us. The Night Kingdom is almost destroyed. Our fallen soldiers, your comrades, they have nowhere to go. Huh? What are you doing? Are you taking all their souls with you? You're just an ordinary person. You can't bear that kind of burden. No hero should have to wander alone. The curse of immortality. Using immortality to fight death. Using my rules against me. Make your choice. Reject your rules. Or allow me to trigger the paradox. The curse of immortality must stand. Use it to fulfill your final wish. Well fought, my lord. Thank you for everything. This time, let's go together.
Yes. Let's go together. The captain, he... The curse of immortality still exists. Does that mean the captain will never move from this place? Lord of the Night, is the captain still with us? There is no need to pursue traces of him. For those cursed with immortality, release from the mortal coil is the greatest form of peace. Even so, please pass on my gratitude. His long journey has finally come to a close. I suppose this is a happy ending for him. I cannot imagine how much pain he endured over the past 500 years, or how much strength it took to never stray from his goal. There's something I've been trying to figure out. I don't think I ever saw him sleep. I tried to ask him about it on the way here, but he didn't answer. Just like always, he never talks about himself. It's probably due to the voices. When souls merge in a single being, their voices echo endlessly through the mind. Souls that retain memories of their death often scream and wail in despair. Considering the number of souls inside him, that effect would be even... So, over the past 500 years, he didn't sleep? Without experiencing the curse of immortality, we will never truly know his agony. But I can see why his hatred for the ruler of death was so strong. In the end, he used that immortality to his advantage, and granted the Lord of the Night eternal life by fusing his existence with hers. Well fought, Captain. Yeah. You may wonder why the Night Kingdom, a land of souls, was unable to accept the souls adrift on the surface. The reason lies in the Heavenly Principle's modifications to the ley lines. The original purpose was to help counter the Abyss, and so their stability was paramount. But at one point in time, Natlan's ley lines were decimated. Even after reconstruction, the rules needed for the Ode of Resurrection made it impossible to reconnect the ley lines to other nations. That unique quality is precisely what drew the captain to Natlan. Did he try the same thing in other nations? Yes, but all those attempts ended in failure. He fought to save Natlan not only to defeat the Abyss, but because this is the only land where the souls within him could find salvation. We met not long ago to talk about that very possibility, and I confirmed the feasibility of his plan. I, too, recognized the need to change the rules of the ley lines. Not only for the souls that wander this land, but for the outlanders that may perish here in the future. In the eyes of the Heavenly Principles, that kind of change is extremely risky, if not impermissible. But, as an angel, I have a duty to serve humanity. Such is my mandate. Thank you for everything. See, Lolly, when I gave you the Pilgrim's Chronicle, I said something rather pessimistic to you. Do you remember? How many years of life are enough? 10? 100? I thought it made no difference. But now,
I have the chance to live forever. I am immensely grateful to humanity for this gift, and I am deeply sorry I thought so little of it in the past. You don't need to thank us. You bear a heavy responsibility. Yeah. Heavy? No. That responsibility is the purpose of my existence. Okay. Farewell, humans. Creators of miracles. A new era awaits you. Looks like she returned to the Night Kingdom. So, this was the captain's goal all along. He fought to the end for all those souls and challenged the rules of the world in the process. He was an outstanding warrior. He took on a burden that was meant for me and even brought about a better outcome. It would seem I lost this duel. He was right. Natlan needs a leader to guide its future. If not a successor, then that responsibility will continue to be mine to bear. But for now, let us pay our final respects to this fallen hero. Yeah. வில்லனா என்ட்ரி ஆகி ஹீரோ ஆனது வேணாயா. பயங்கரமான ஒரு இது. நம்ம ஆவிக்கு இறந்து போயணும்னு நினைக்கும் போது கேப்டன் ரொம்ப நேரமாக காணாமேன்னு யோசித்தேன். My sister Hine. சம்பவம் பண்ணிட்டீங்களா? I know all that remains in the Night Kingdom is your memory. But I still wanted to write a short letter to tell you about the situation after the war. After countless partings and farewells, Natlan has finally entered an era of peace. The pilgrimage is still a popular tournament, but now its only purpose is to showcase the thrill of competition, rather than select warriors for war. Our cultural legacy is not rooted in our suffering. In this era of peace, Natlan's fire will burn brighter than ever. With the restoration of the Night Kingdom, our people are now free to leave our borders, and many have set their sights on the wonders of Tibet. I'm sure many exciting and eye-opening adventures await them. And although our battle scars will fade, the stories of our heroes will never be forgotten. When a new you returns to this land one day, I know you'll recognize the significance of this war and all we lost. The land we love has not been destroyed, but grows stronger by the day. I will forever be grateful that I got to see you again. And when the flames deliver this letter to you, I hope you know how much I miss you. I actually got the chance to finish this painting. And not a moment too soon. It's time to bid farewell to all the fallen. தங்கச்சி தானா? இது உங்கள் ஃபேமிலியோ? நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு அருமையான எண்டிங். ஒரு சேட் எண்டிங்னு சொல்ல முடியாது, ஹாப்பி எண்டிங் சொல்ல முடியாது. ஓகே, அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்டிங் சொல்லலாம். என்ன சொல்கிறது? அதான் நானும் பார்க்குறேன். என்ன அது புதுசாக இருக்கு. நம்மளை தான் மக்களை வரைஞ்சி வச்சிருக்காருங்க. ட்ராவல் அதை அங்கே போகணும்.
We are gathered here today to bid farewell to all who lost their lives in this war. This struggle has caused us profound pain, but through it all, our bravery and resolve never wavered, and we never lost sight of victory. Even the tiniest of sparks can unite to become a blazing fire. They lit our way forward and showed us the path to victory. When our homeland is revived and life blooms again, they will return to us with the first rain of spring. It is just as our poem describes. We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire, the lifeblood of our nation. The fallen are never truly lost to us. We will be reunited one day. And as we create new legends and write new poems in honor of our beloved homeland, they will always be with us. Their deeds immortalized in our memory, and their names immortalized in stone. This epic will be remembered in the actions of every valiant warrior and brave Saurian, all equally important and indispensable. I would also like to take the time to recognize a Fatui Harbinger, who sacrificed his life for our cause. He was a warrior from Conria, who helped defend our nation 500 years ago. A man who used his own heart as refuge for the souls of the fallen. For the chance to offer them a final resting place, he chose to fight with us once again. In the end, he fulfilled his wish and returned the souls to the ley lines. By turning his curse into a weapon, he defeated his fated foe and protected me in the process. We have had our differences in the past, and I cannot say his character is representative of all in his organization. But on this occasion, we honor him as... Okay. Captain அது நல்லா இருக்கு அந்த கேப்டனோட இது. பாக்ஸி டைப்ல போட்டிருக்கானுங்க, நல்லா இருக்கு, நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்க. இப்போ எங்கே போனோம்? முன்னாடி தான் போனோம். Our hero's here. Is there something you want to discuss? The forces of the Abyss have always sought to corrode Tevat. The ley lines were created by the heavenly principles, and it's only with their protection that Tevat is able to nurture all forms of life. If the Abyss had free reign, this world would become a living hell. We saw that for ourselves. Any attempt by humanity to harness the power of the Abyss is met with swift punishment. The heavenly principles and the Shades show no mercy in that regard. That unyielding approach is also the source of great sorrow and hatred. The situation goes beyond a simple discussion of right versus wrong. Perhaps the truth will reveal itself during your future adventures. Oh, isn't it obvious? The Ode of Resurrection didn't take effect at all. Your own strength is what allowed you to keep fighting, as well as the moral support from everyone in Natlan. Still, moral support is also an important, if underappreciated, effect of the Ode of Resurrection. The captain's subordinate sent us a letter he left behind. After our duel at the stadium, he asked Tsaritsa to remove him from the responsibility of obtaining the Gnosis, and his request was granted. The captain respected the outcome of that match, and refused to violate his principles. But, since this is the final Gnosis, I doubt that Tsaritsa will let the situation stand. Perhaps a replacement Harbinger will be sent here soon. I'll make A direct conflict with the Fatui is unavoidable the moment you step foot in Snezhnaya. So make sure you're ready for any scenario. On a related note, I've acquired some new intel about the fragment that suddenly appeared in the sky. Such fragments are known as Ancient Moon's remnants, relics of secret source technology from the era of the ancient dragons. Coincidentally,
a small squad of Fatui infiltrated our borders around the same time it appeared. Our investigation revealed them to be the subordinates of the Doctor. Their stronghold is in Nod Krai, a land with a long history not far from Snezhnaya. The people there can use a very special power. It's said that this mysterious power predates even the 7 elements of Tevat. Ancient Moon's remnants, the Doctor, a mysterious power. The project that connects all 3 must be ambitious indeed. A direct conflict with the Fatui, so make sure you're ready for any such fragment. The people there, Ancient Moon's remnants, the Doctor, a mysterious power. The project that connects all 3 must be ambitious indeed. Huh? Tribe? Oh, you're thinking along the lines of how the names of the 6 heroes were inherited. In truth, apart from a few ancient names associated with a certain tribal culture or tradition, most ancient names can be inherited by anyone. Your name likely falls under that category. The Wyab will select someone who shares your character and name them as your successor. Of course, that won't happen for a very long time. The long journey of the Pyro Archon has now come to an end. Together, we overcame darkness and death to accomplish something truly remarkable. As we celebrate your glory, allow me to thank you once again. This time, just as Mawika. Thank you for the respect, understanding, and support every step of the way. An honor we share. You can keep chatting with your friends nearby. I think I'll stay here for now and watch over them. எங்க போனா தாச்சு ஓரமாகி கழுவப்பட்டது. What are you thinking about, traveler? Oh, the battle, right? Even though we won in the end, it cost a lot to get to this point, huh? இவ்வளோ பேராக இறந்துட்டாங்க. வா ஓகே இது ஏதோ இதுக்கான இதாட்டுக்கு டேய் இன்னும் முடிக்காமல் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? தட்டுப்பட்டு முடிங்களா? முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான். இங்கே போயிட்டா முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே இதில் செய்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லையே. புக்கா? Story! I want to hear a story! Come on! Tell us! Well, all right. You can be the first audience for this new tale. Now. Oh, நம்ம ஸ்டோரியை தான் சொல்கிறானுங்களா? Want to stop and listen to the story? Sounds pretty fun. என்னடி பண்ற? ஏஜ்
This is a story of the great heroes of our time. There are 3 great heroes at the center of this tale. The first is an outlander known as the Traveler, a warrior of great strength, completely immune to the power of the abyss. Most importantly, the Traveler is kind and brave, someone who treasures those around him. You could call him a natural-born hero. Yeah, he's super strong. Tell us more. Hey, just let him finish the story. The man telling the story keeps looking this way, Traveler. Paimon thinks he recognizes you. The second hero is also an outlander. Many years ago, he forged a connection with this land and used his body as a vessel for the souls of his fallen comrades. His goal was to give them a home and, with that, a chance to be reborn into this world. The third hero is none other than our current Archon, Mawika. Not only is she a powerful and respected figure, but she also commands the power of the Ode of Resurrection, which can bring people back from the dead. With the support of 6 heroes from 500 years ago, she united Natlan against a dangerous foe. Now, this story truly begins with the arrival of the Traveler in Natlan. Under his guidance, Kachina performed exceptionally well in the pilgrimage and earned her chance at the Night Warden Wars. Suddenly, the sky turned dark. The sacred flame went out, and Gasoithoth appeared. Everyone gathered at the stadium and sang the Ode of Resurrection together to send their support to the furthest corner of the Night Kingdom. Hermione became known by all, and everyone began reciting the words that defined its message. In the beginning, there was darkness, until someone set themselves aflame. Only then did the universe know light. Anyway, the dust has now settled, and Natlan has entered a new era of peace. The Traveler fought for life, the Captain fought for death, and our Archon, Mawika, created a bridge between them. Wow! Is there more? Please don't let that be the end. Sounds like you like this one. Tell you what, give me some time and I'll write it all out in even greater detail. I loved it! Yeah, and Tumaini is the coolest ancient name. I get to be Tumaini today, okay guys? Hey, it's supposed to be my turn. No, it's my turn. No, it's my turn! So, no one wants to be the Pyro Archon anymore? Sounds fun. What do you say, Traveler? Wanna let Paimon be Tumaini for the day? Alrighty then. Let's go, Paimon. A new adventure awaits. Nice. Boring. Completed. Archon quest இல்லையா?
இதெல்லாம் சப்குஸ்ட் தான், இதை நான் அப்பவே பண்ணிக்கிறேன். பொறுமையாக பண்ணலாம கிடையாது இதெல்லாம். இது என்னது 700 மீட்டரில் ஒன்று இருக்கு. ஓ இதுவா? நான் ரைடரோடது மட்டும்தான் இதில் முடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் பொறுமையாக முடிச்சுக்கலான்னு விட்டுட்டேன். ஒன்றோட ஒன்று வேறு கனெக்டாக இருக்குது, கனெக்டிங்கில் இருக்குது. இந்த இதோட முடித்தா தான் இது ஓப்பன் ஆகுங்கிற மாதிரி. முதல்ல ஜீன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஜீனு, வெண்டி, மோவிக்கா, அதுக்கப்புறம் சாங்லி, அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக வர வேண்டியது தான். என்னடா இது நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. ஓகே, ஒரு நல்ல எண்டு பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு எண்ட் ஆயிடுச்சு. முடிச்சிட்டேன். நான் ஒரு டார்கெட் பண்ணேன், அதை முடிச்சிட்டேன் இந்த மாதம். ஜென்சன் லைவ் வந்து இந்த அடுத்த ஈவெண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் மக்களே. அதுக்கப்புறம் வருவேன். அதுவும் எந்த அளவுக்குன்னு தெரியாது. கம்ப்ளீட்டடா இன்னும் ப்ரீமாக கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேனா? கண்டென்ட் வீடியோ வர சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. எதுவும் பார்க்கலாமா இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு. இதில் நிறைய நம்ம அப்லோட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஏறும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அது. தேங்க்யூ ஃபார் ஓகே. இங்கே தான் ஒன்று கொடுத்துருக்கானுங்க ஏன்ஷியன் நேமில். ஏன்னா இவ்வளோ ஐட்டம் இருக்குது, இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ்னே தெரியல. ஆனால் இருக்குது, ஏதோ ஒரு காரணம் இல்லாமல் இருக்காது. இது ஆக்சுவலி எந்த இதுன்னு நினைக்கிறேன், ஃபாண்டில் ஒரு சப்ஸ்டானான்னு இருக்குது. Oh my god, ending நல்லா இருந்துச்சு. Ad Astra Abyssos. Thank you for completing today's commission. டிஃப்ரெண்டான ஒரு எண்டிங்காக இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் பார்த்த உண்மையிலேயே. பாண்டியன் போயிடும். பாண்டியன் தான் நமக்கு ராசி. என்னன்னு போய்க்கிறது? ஹலோ, என்னன்னு போய் கேட்டுவா. போய் கேளு போ. இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே பண்ணலாம், டெவலப் பண்ணலாம்.
இது பண்ணிடலாம். ஓகே பெருசு வேணுமா? இதை பெருசு பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம், வேணா கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இந்த இது எனக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டேன்னு தெரியும். இது இன்னும் 2 வேணும். பூ கலெக்ட் பண்ணுவேன், அந்த இதை கலெக்ட் பண்ணுவேன். நாளைக்கு தான் கலெக்ட் பண்ணணும். ஓகே இது முடிஞ்சா? Every journey has its final day. Don't rush. போயிடுச்சா? அவனே வெளியே உட்காந்துருந்தா. இல்லை ஆர்டிஃபைட் இல்லை, இந்த கேரக்டருக்கு தேவையான ஆர்டிஃபைட் இல்லை. மோராங்க எப்பயுமோ ரெசினு. ஏன் இவ்வளோ கொளறேன்? 2 மணி நேரமாக ஸ்டோரியில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன்னா அதனால் வந்து இதுதான். டயர்டாகிட்டேன், ரொம்ப டயர்டாகிட்டேன். ஒரு அநியாயண்டா. கரெக்டாக இருந்திருக்கு. 13 விஷயம் இருக்குது, போடலாமா? ஆல்ரெடி 57 இருக்கேன். சரி போடுவோம். எனக்கு அந்த புது போஸ்டாக கேரக்டருங்களா? எனக்கு இல்லைடா அந்த கேரக்டரு. ஓகே வெப்பனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க. வருமா இன்னொரு 4 ஸ்டாரு? கேரக்டர் ஒன்று தாங்களா? வெப்பனை கொடுத்து ஏமாத்தாதீங்களா? Diana, bartender of the Cat's Tail. I charge a hefty fee for private events. Cairo. Huh? You didn't come here for a drink? Then I accept your invitation, I suppose. Thank you. நீ வந்ததுக்கு. ஓகே இன்னொரு 10 விஷயத்துக்கு அப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஷாப்புக்கு போய் பை பண்ணி விட்டாச்சு. இது இருக்குது, ஈவெண்ட் இருக்குது, ஈவெண்ட் விளாடணும். இல்லை 5 ஸ்டார் எப்போ கிடச்சிச்சு? ஓ லாஸ்ட்டாக எடுத்திருக்கேனா? ஸ்டார் கேரக்டர் இதில் லாஸ்ட்டாக 5 ஸ்டார் கேரக்டரு எடுத்திருக்கேன். சீச்சி எடுத்திருக்கேன். சீச்சி எடுத்து ஒரு 10 15 18 20 தான் போட்டிருக்கேன். 20 விஷயம் தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே ரைட்டு. அரை மணி நேரம் ஆகும் ரீசெட் ஆகிறதுக்கு. அது இது பேனரில் லிஸ்ட் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். 12 இருக்கா? 12 தான் சாங்கு கிடச்சிருக்கான். அப்படின்னா அது கிட்ட ஒரு 57. 57ஓட ஒரு 10 67. 3 போடையில இன்னும் ரவுண்ட் ஆகிடுமா? சரி இருக்கட்டும், பார்த்துக்கலாம். 70. இன்னும் ஒரு 20 விஷயம் மக்களே. எத்தனை நாள் இருக்குது?
வேணது 5 நாள் இருக்குது. 5 நாள் நான் ஒரு 20 விஷயம் இருந்தேன்னா மேபி சான்ஸ் இருக்குது எனக்கு மோவிகா கிடைக்கிறதுக்கு. Osmanthus wine tastes the same as... ஆனால் எடுக்காமல் இருக்கணும்னு தோணுது. பார்ப்போம், கிடைச்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா அதோட ஃபைட்டிங் ஸ்கில் நல்லா இருக்குது. நான் ட்ரையலில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது. இதோட ஆர்டிஃபைட் என்ன? இவனோட ஃபேவரட் ஆர்டிஃபைட் நோப்ளஸ். ஓ மை காட், நோப்ளஸ் ஆர்டிஃபைட் இருக்கா? ஆமாம், நான் நோப்ளஸ் அடிக்கிறதுனால நிறையா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நோப்ளஸ் அதுக்கு இந்த கேரக்டருக்கு அப்படியே பொறிஞ்சிருச்சா என்ன கேட்குறாங்க? ரெக்யூர்மெண்ட்டு ஹெச்பிலையா? ஹெச்பி. ஓஹோ, ஓகே, அதான் விழுந்துருச்சு. ஆனால் கீழே ஸ்டார்ட் சரியில்லை. கீழே கொஞ்சம் கிரிட் டேமேஜ், எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இது மாதிரி ஏதாவது கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். யா, திஸ் ஒன் மேபி எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஆச்சும் எனக்கு வேணும். கிரிட் டேமேஜ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ரிட்ரேட் இருக்க தான் ரொம்ப கஷ்டம். மேபி ஹீலிங் ஃப்ரம் ஹெச்பி முக்கியமாக இருக்குங்களே. நல்ல பீஸ் இது ஆக்சுவலி. லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், ஏதாவது கேரக்டருக்கு யூஸ் ஆகும். ஷீல்டு தானே இந்த கேரக்டர். அப்புறம் நோண்டிக்கிறேன். இந்த இதுதான் வாங்க முடியாது. ட்ராவலில் தூக்கிட்டு போன முடியாது. நைட்லாண்ட் ஒன்று செக் பண்ண மாட்டேன். நைட்லாண்ட் மட்டும் பைரோ. Just what will we come across this time? பைரோ எலிமெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி அடிச்சானா செம்மையாக இருக்கும். இன்னும் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பைரோ எலிமெண்ட்டுக்கு. எனக்கு C6 இல்லை. இல்லைப்பா, பைரோ எலிமெண்ட்டுக்கு ஆர்டிஃபைட் அப்படியே மாறுது பாருங்கண்ணே. ஓ மை காட். நான் மாற்றுறேன்டா. எனக்கு நான் பைரோவுக்கு நான் ஃபுல்லாக பைரோவை இது பண்ணுறேன்டா. ஆக்சுவலி நல்லா இருந்துச்சு ஃபைட்டிங் ஸ்கில்லு. Exactly, but none of them believe in extra. பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி. சரி, ஓகே, நான் போயிட்டு டக்கு டக்குன்னு வேலையை முடிச்சுட்டு லைவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மக்களே. மணி 3 போதா? கேட்டான் 4 மணிக்கெலாம் லைவை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். முதல்ல போய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு என் டீமில் ட்ராவலர் இருக்கான். முடிஞ்சா அது இல்லையா? This is order. தேர்தல் ஆயிடுச்சு. இல்லையா?
ரைட்டு நெட்லான் பைரோ எலமெண்ட் செக் பண்ணணுன்னு தான் வந்தேன் பார்த்தேன். ஆனால் பைரோ எலமெண்ட் ஆல்ரெடி வச்சுட்டான் இருக்குது அவன்கிட்ட. ஆனால் போய் சிலைகிட்ட விஷ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. சிலையை ஜஸ்ட் அப்கிரேட் பண்ணி மட்டும் விடுவோம். எட்டு இருக்கா? விஷ் பண்ணா 100 பிரேமாவா? எடுப்போம். Solidify! கேபேஜ் கேரட் எல்லாம் வருது. காசு காணிச்சிட்டே சாரிப்பா. காசுக்காக யூஸ் பண்ணி காசுக்காக தான் இருக்குன்னு சொல்லிச்சு. இல்லையா? நம்பர் விட்டு ப்ரீமியம்ஸ் இதில் நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலி. செஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். செஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சா தான் நிறையா இருக்கும். இவ்வளோ பேசுனாங்க. What happens next? Of this land's gonna be super awesome. Good. சார்ஜ் போட்டியா இல்லையா? ஓகே. ஓ இது ஒவ்வொரு ரெசிபியா? சோடுக்கான ரெசிபியா? இவரு இதெல்லாம் வைக்கிறாரு. இவங்க வைக்கிறது 1 ஸ்டாரில் தான் வைக்கிறாங்க. ஆனால் அது அந்த மேட் பண்ணுறதுல நல்லா இது கிடைக்குது. சரி ஓகே, நைட்டு ரெசின் லோட் ஆகட்டும். நைட் நான் லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரெசின் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு மக்களே. அதனால் ரெசின் இப்போதைக்கு அடிக்க தேவை. ஒரு 160க்கு மேலே வந்து அடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 4 டைமாவது அடிக்கலாம். இல்லாட்டி ரெசினை காலி பண்ணிட்டு தான் லைவ் எண்ட் பண்ணியிருப்பேன். இப்போதைக்கு தேவையில்லை. இந்த டொமைன் ஓப்பன் பண்ணிடணும். சரி ஓகே, நான் ஏதோ லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மக்களே. மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? பாய். நாளைக்கு மோஸ்ட்லி BGMI இருக்க சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. பார்க்கலாம். நாளைக்கு லைவ் வந்தால் 12 மணி 1 மணிக்கு வருவோம் மக்களே. சரிங்களா? நாளைக்கு பார்ப்போம். சரிங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக அந்த மக்கள் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள் மக்களே. See you. Bye. See you tomorrow.